హలో, గుడ్ మార్నింగ్. ఈ సరికొత్త వీడియోలో ఒక సరికొత్త ప్లేస్ చూద్దాము. న్యూయార్క్లో మా లాస్ట్ డే న్యూయార్క్లో ఇది అండ్ లాస్ట్ అట్రాక్షన్ కూడా. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. పర్సనల్లీ మేము చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. మనం చూడబోయేది సమ్మిట్ వన్ వాండర్బిల్ట్. ఈ బిల్డింగ్ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దామా. There was nothing that was going to stop us. This building broke boundaries, defining what is possible. We want to create a space that will be unparalleled. The way we'll look back on this period, that will be most looked at and examined will be One Vanderbilt. Welcome to Summit. ఇంట్రడక్షన్ ఎట్లా ఉంది? ఫ్యాబ్ ఉంది కదా. మనం చూసే మిర్రర్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ పేరు వచ్చేసి సమిట్. ఇక్కడ నేను ఏం చూస్తున్నానంటే నాకు ఇచ్చిన బ్యాచ్కి ఒక క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ స్కాన్ చేశాక కంప్యూటర్లో క్యామ్ ఓపెన్ అవుతుంది, మనల్ని ఒక ఫోటో తీసుకుంటుంది అండ్ ఈ పిక్చర్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అన్నది మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మేము ఉన్నది లెఫ్ట్, అది మిర్రర్ లెఫ్ట్. డిఫరెంట్గా ఉంది కదా. ఇక్కడ నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళి 3 floors వరకు ఇట్లానే ఫుల్ మిర్రర్ ఉంటుంది. ఎక్కడ చూసినా మనమే కనిపిస్తాం. 91, 92 అండ్ 93 floors. ఈ 3 floors అంతా ఇట్లా మిర్రర్లానే ఉంటుంది. మనం ఇవే చూస్తాం అన్నమాట. వెల్కమ్ టు సమిట్. ఇదే నేను మిర్రర్ వరల్డ్ అన్నది. పైన కింద పక్కకి ఎటు చూసిన మిర్రర్సే. అండ్ వీళ్ళ మిర్రర్స్ని పాడుచిక్కకుండా ఉండడానికి మనకి షూ కవర్స్ ఇస్తారు. అవి వేసుకుని ఏలియన్స్ లాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగచ్చు. వాళ్ళు సెకండ్ ఫ్లోర్ వాళ్ళు. ఇతను ఉన్నాడు కదా సెకండ్ ఫ్లోర్. ఓ మై గాడ్, ఎవరు ఏ ఫ్లోర్ కూడా తెలియట్లేదు. Literally see-through, transparent. And see, కనిపిస్తున్నా. హడ్సన్ రివర్, అవన్నీ ఒకటి బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్, ఇంకొకటి మాన్హాటన్ బ్రిడ్జ్. This is the entire city of New York. Not the entire city, maybe ఒక చిన్న పార్ట్ అనుకుంటా. ఏది ఏంటి అనేది కనిపించట్లేదు, అర్థం అవ్వట్లేదు. ఐ హ్యావ్ లిటరల్లీ టచ్ చేయాలి ఇట్లా. టచ్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఎదుగురి పడితే అంతేగా. ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నావు ఇది? ఊరికే ఆయాటనో వాట్స్ దాట్ బ్రదర్ అని. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఎండ ఎక్కడ వస్తుంది. మిర్రర్ రూమ్ తర్వాత దిస్ ఈజ్ అ బిట్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డిస్ప్లే చేశారు ఇక్కడ.
అండ్ ఆల్సో ఈ సమ్మిట్ వన్ వాండర్బిల్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వాల్ మీద అండ్ దాని యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ డిస్ప్లే చేశారు. And here comes the most fun part. ఇవి హీలియం నింపిన బలూన్స్ అన్నమాట. అండ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఆ మిర్రర్ వరల్డ్ తర్వాత ఇంకొక అట్రాక్షన్ ఏంటి అంటే ఈ రూమ్లో మొత్తం అన్ని హీలియం బాల్స్తో నింపేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు జనాలు ఆడుకునేటట్టు అట్రాక్ట్ చేశారు. ఫుల్ మిర్రర్ అవ్వడం వల్ల అండ్ ఆల్సో ఆ సిల్వర్ బాల్స్ ఉండడం వల్ల అసలు వదలబుద్దవలేదు ఆ ప్లేస్ని. అసలు ఎట్లా టైం అయిపోయింది మాకు దాన్ని ఆడుకుని అట్లా చేసేసరికి. మీరు చూడొచ్చు, ఎవ్రీబడి వేర్ సో హ్యాపీ. నా మొబైల్ అయితే ఎన్నిసార్లు కింద పడిందో తెలీదు ఆ బాల్స్ అన్నీ వచ్చి హిట్ అవ్వడం వల్ల. అండ్ చూడడానికి ఎంతో ప్లెజెంట్గా ఉంది కదా అసలు. ఈ రూమ్లోకి అందరూ ఇన్కమింగే కానీ అవుట్ గోయింగ్ అసలు లేనే లేదు. అందరూ ఇక్కడే ఆడుకోవడానికి ఉండిపోతున్నారు. నేను ఇట్లా పై ఫ్లోర్కి వచ్చాను అండ్ కింద ఇది ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఇంకా పైన కూడా ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎక్కాలి. ఇంత బిల్డింగ్స్ ఎట్లా కడతారో అక్కడ కొంచెం చూడొచ్చు. ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుంది బిల్డింగ్. ఎంత పెద్దగా ఉందో బిల్డింగ్. బట్ దీన్ని ఎలా కడుతున్నారు? లిఫ్ట్ అనుకుంటా ఇది. ఇది ఇంకొకటి క్లౌడ్ స్క్రీన్ వచ్చింది. మనం ఫస్ట్లో దిగిన ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, అది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ మనకైతే ఫొటోస్లో ఇస్తాడు, అది లాస్ట్లో చూద్దాము. సో ఇట్లా చాలా అట్రాక్షన్స్ పెట్టాడు వాడు. ఫస్ట్ మిర్రర్ అని, తర్వాత బలూన్స్ అని, హీలియం బలూన్స్ అని, అండ్ ఇంకొకటి ఈ క్లౌడ్ స్క్రీన్ వచ్చేసి. ఇట్స్ గుడ్, చాలా టైంపాస్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సమ్మిట్ వన్ వాండర్బిల్ట్లో. అండ్ రైట్ నౌ టెర్రస్ మీదకి వచ్చాము. ఇది టాప్ ఫ్లోర్లో ఉంది టెర్రస్ అనమాట. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మొత్తం సిటీ అంతా చూడొచ్చు మనం. ఇక్కడ నుంచి క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఎండ కొడుతుందిగా. If you want to, you can so you have all of your faces in the clouds right over here.
తీసుకున్నాము ఒకటి. That is good. How many we can choose? 6. అది కూడా కావాలి బలూన్స్ ఆర్ మేబీ నైట్ వ్యూ. How many? 1, 2, 3, 4. Yeah. One more? Yeah, one more. Maybe go with this. సో ఇవన్నీ పిక్చర్స్ మేము చూస్ చేసుకుంటున్నాము ఫైనల్గా తీసుకువెళ్ళడానికి మెమరీ కోసం. అండ్ మా క్లౌడ్ ఫేసెస్ చాలా ఫన్నీగా వచ్చినాయి, ఫన్ ఉండే. అండ్ ఇదంతా వాండర్బిల్ట్లో మా స్టోరీ. సో న్యూయార్క్ కానీ మీరు వెళ్తే తప్పకుండా ఈ బిల్డింగ్ మట్టికి మర్చిపోవద్దు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.